je crois qu'il me revient l'honneur d'introduire ce colloque. Et c'est véritablement un honneur et c'est très émouvant pour moi de vous rencontrer toutes et tous. Il y a parmi vous beaucoup d'artistes que je ne connais pas et dont j'ai découvert en préparant ces journées la production et beaucoup d'historiennes aussi de l'art qui sont pour moi de très belles découvertes. En fait, pour tout vous dire, j'aurais aimé que ce colloque se passe autrement et que nous puissions nous rencontrer dans les murs de l'école du Louvre, qui est un endroit d'accueil, qui est un endroit de débat, qui est un endroit où il y a une longue tradition de colloques internationaux. Et puis, comme vous le voyez, ça n'a pas été possible à cause de l'actualité sanitaire. Et voilà qu'une fois de plus, nous nous retrouvons dans cet environnement un peu désincarné du numérique. Mais c'est quand même extraordinaire de voir le décor qui se trouve derrière Ngone Fall, que je vois là, qui a un décor splendide. C'est autre chose que la blancheur des murs des bureaux. Alors, l'école du Louvre, c'est un établissement d'enseignement supérieur très ancien, qui puise ses racines dans le 19e siècle et très singulier également, puisque nos jeunes étudient l'histoire globale de l'art, l'histoire de l'art de l'ensemble des lieux de production artistique de cette planète. Ils ont la chance de pouvoir avoir à la fois une initiation très générale qui leur dure 3 ans. Pendant 3 ans, on essaie de leur donner un socle de culture en les initiant à toutes les productions matérielles des civilisations de cette planète. C'est très ambitieux, c'est encore un peu européano-centré, mais d'année en année, ça se décale, ça s'équilibre un peu différemment. Et surtout, ils ont la chance de pouvoir choisir une spécialité dans laquelle ils plongent dès le début de leurs études dans l'établissement, et ils gardent cette spécialité 3 ans. Et parmi les 31 spécialités que nous proposons, il y a l'histoire des arts africains. Et c'est pour un certain nombre d'élèves qui nous écoutent aujourd'hui et qui se sont joints à ce colloque un plaisir très grand que d'entendre donc ces communications qui vont avoir lieu, et puis pas seulement pour eux, pas seulement pour ceux bien sûr qui travaillent sur les arts africains, mais aussi sur ceux qui travaillent sur les arts contemporains, tous les arts contemporains dans une dimension globale et mondialisée. Je voudrais dire la fierté qui est la nôtre du lien qui s'est développé avec Aware, parce que c'est évidemment une dimension fondamentale de l'évolution de notre discipline que d'aborder maintenant de façon approfondie et exigeante sur le plan scientifique et non plus seulement anecdotique l'histoire des productions d'artistes femmes. Longtemps, ça a été la cerise sur le gâteau. Il fallait ajouter une femme à un cours qui était consacré à l'histoire de l'art d'une période ou d'une région. Il en va désormais autrement, et Aware nous permet, par l'exigence de sa recherche, par l'ampleur des champs sur lesquels travaille cette association, de nous offrir vraiment les moyens d'étudier en profondeur et tout simplement d'étudier de manière complète et exigeante la production artistique et le contexte de cette production des artistes femmes. Donc, pour l'École du Louvre, c'est un partenariat riche, important et très prometteur, et qui ouvre nos élèves vers des problématiques qui restent, si vous voulez, patrimoniales, mais qui ne sont pas ancrées dans une sorte d'histoire déjà écrite. L'histoire de l'art reste à écrire, et c'est cela qui est important pour nous. Je voudrais ajouter que l'École du Louvre, c'est aussi 80% de jeunes femmes. Nos étudiantes sont des jeunes femmes, à plus de 82%, et qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans la mesure où, comme dans beaucoup de domaines,
plus on monte vers les professions à forte responsabilité, plus ce pourcentage change, voire s'inverse. Et par conséquent, il y a pour nos étudiantes en particulier des enjeux très forts, non seulement à prendre des responsabilités, mais aussi à choisir des sujets d'études qui les positionnent dans une perspective d'échange et de globalisation. Alors, je ne suis pour rien dans la préparation de ce colloque sur le plan intellectuel. C'est pour ça que je peux vous dire combien je suis enthousiaste et admirative. Et en particulier, dans les 4 parties de ces 4 après-midi que vous allez vivre, et je vais essayer de me joindre à vous le plus souvent possible ensemble, récits oubliés, récits de femmes, récits techniques, récits institutionnels. Je voudrais insister sur peut-être ce qui va vous paraître le plus curieux, c'est mon intérêt pour les récits techniques. Parce que moi, je suis historienne de la sculpture et en tant qu'historienne de la sculpture, je suis très sensible au choix des matériaux, au choix des techniques et à la manière dont les sculptrices ont été souvent tenues à l'écart de l'expression des matériaux qui étaient considérés comme les plus nobles, les plus lourds, les plus complexes, les plus physiques, etc. Et j'ai transposé un peu ce que je connais, puisqu'on part toujours de ce qu'on connaît, et en regardant de quoi allaient parler nos intervenantes dans cette section, je me suis dit que c'était un angle d'attaque particulièrement intéressant que de voir comment ces artistes africaines avaient pu s'emparer de toutes ces techniques, de tous ces matériaux, sans entrave, sans limite, mais aussi en assumant tout un héritage, qu'il y ait aussi toutes ces femmes anonymes qui avaient été des créatrices avant le XXIe siècle et la production artistique contemporaine. Donc voilà, je voulais attirer l'attention sur, je trouve, cette perspective tout à fait passionnante qui mettait qui interrogeait le lien entre le genre et les techniques. Ça me semblait porteur d'une réflexion nouvelle et tout à fait passionnante. Donc voilà, je n'ai pas tout à fait réussi à tenir 10 minutes puisqu'il est 14h07, mais je vais quand même pas essayer de meubler les 3 minutes en vous disant des banalités. Je vous redis le plaisir que j'ai d'être ici, l'intérêt pour cette manifestation sur une thématique qui est vraiment nouvelle et vraiment nourrissante du point de vue de l'enseignante que je suis. Et puis, je vais passer la parole à mon amie Camille Morino, qui non seulement préside aux destinées de Ware, mais on a un lien nouveau et qui est évidemment très important pour moi puisqu'elle a accepté la proposition du président de la République qui consistait à être aussi la présidente du conseil d'administration de l'école du Louvre. Et c'est une aventure qui commence dans un contexte un peu compliqué avec la pandémie, mais c'est une aventure qui commence et qui va permettre aussi à cette école, grâce à elle, de se moderniser et d'ouvrir des portes vers des problématiques que Camille Morino ouvre également. Donc, j'ai l'impression qu'elle va nous entraîner à nous déplacer un peu et c'est un des plus beaux cadeaux qu'elle peut nous faire. Je vous souhaite de très belles demi-journées. Merci, chère Claire. Merci de m'introduire à la fois donc, comme présidente du conseil d'administration de l'école du Louvre et directrice de Ware. Et c'est à ce double titre que je suis très heureuse de participer à ce colloque et de l'introduire aujourd'hui, avec le même regret que toi, Claire, qui est qu'on ne se voit pas. Mais en même temps, essayons de rester optimistes. Ce procédé du Zoom nous permet aussi d'être ensemble, tous et toutes, y compris de pays très différents, de ne pas forcément avoir à nous déplacer et de malgré tout partager quelque chose d'assez extraordinaire qui est à la fois ce continent relativement peu connu et ces femmes encore moins connues que sont les artistes femmes africaines. Donc, je voudrais toutes et tous vous remercier très chaleureusement de participer à notre séminaire, à ces 4 demi-journées qui vont être effectivement, je pense, une aventure passionnante. C'est un travail que l'on mène chez Ware depuis 2019, donc effectivement un gros investissement en temps. Je regrette que le colloque ne soit pas en vrai, mais encore une fois, c'est aussi une nouvelle technologie qu'il faut qu'on apprivoise.
Je voudrais remercier d'ailleurs l'immense travail qui a été fait par les équipes pour pouvoir créer une version en ligne de l'événement, parce que malgré tout, c'est un travail, afin qu'il reste attractif, accessible à toutes, à tous. Et j'espère que vous apprécierez ces 4 après-midi ou matinées selon les fuseaux horaires des unes et des autres qui vont suivre. Nous avons réuni les meilleurs spécialistes sur cette question des artistes femmes africaines. La programmation est riche et je crois que nous allons tous et toutes apprendre beaucoup de choses. Je tiens à remercier en premier lieu, après Claire qui nous héberge malgré tout, Ngone Fall, commissaire générale de la saison culturelle Africa 2020, pour l'intérêt qu'elle a porté à notre association depuis le début et à notre travail, pour son accompagnement remarquable tout au long de ce projet, son temps précieux, le partage de ses réseaux et de ses connaissances qu'elle a fait avec une grande générosité. Je la remercie également, ainsi que l'Institut français à travers elle et ses équipes du pôle des saisons, pour leur soutien qui nous a permis de financer cet événement, ainsi que de nous inscrire au cœur de la saison Africa 2020. Je me remercie donc encore Claire pour ce riche partenariat noué avec l'école du Louvre, et j'espère publier ensemble les actes du colloque, parce qu'il y aura une saison 2 et que cette publication elle est évidemment très importante pour nos intervenants et nos intervenantes afin que ce savoir soit inscrit et partagé dans le temps et dans la durée. Enfin, et non des moindres, je voudrais remercier notre fantastique comité scientifique pour l'Afrique qui a donné corps à ce colloque, mais aussi aux notices biographiques et articles de recherche que nous avons publiés sur notre site à l'occasion de cette saison Africa 2020. Et je les nomme Eva Barois de Cavel, Nadira Lagoun, Péju Layola, Nkoulé Mabasso, Nontobeko Ntombela, Karen Milbourne, Chika Okeke Agoulou, Senam Okudzeto, Fatou Sarso et Rachida Triki. Vous en retrouverez certaines et certains parmi les interventions au programme. Je voudrais remercier très chaleureusement Anaïs Roche, responsable du développement international, qui a porté ce projet avec une énergie et un courage absolu, à travers toute la tempête de la pandémie, la réorganisation dans le temps et digital qu'il a fallu faire, ainsi que les 2 stagiaires qui ont été très aussi présentes dans ce projet, Justine Lacombe d'abord et plus récemment Rose Ledlane Gressheimer. Peut-être que certaines et certains d'entre vous ne connaissent pas l'association Aware, aussi je voudrais vous en dire quelques mots. Aware est né d'un constat, le fait que les œuvres d'artistes femmes ont rarement été montrées, acquises ou même étudiées tout au long du XXe siècle, alors qu'elles ont été très importantes, notamment dans leur présence dans les avant-gardes. Le manque d'informations sur ces artistes et ces œuvres rend aujourd'hui plus difficile la valorisation de leur travail. C'est ce constat, partagé par de nombreux historiens et historiennes de l'art, conservateurs et conservatrices, qui m'a dans un premier temps conduit à mettre en place l'exposition Elle à Centre Pompidou, qui s'est tenue en 2009-2010 à partir de sa collection permanente. Puis, dans un second temps, en 2014, a cofondé AWARE, l'acronyme de Archives of Women Artists Research and Exhibitions. L'objectif d'AWARE est le suivant, créer un outil qui servirait à la fois aux professionnels des arts, mais aussi à un large public, afin d'ouvrir les champs de connaissances, permettre une réécriture inclusive des histoires de l'art et donner leur place aux artistes femmes. Les actions principales de l'association visent à la création, la diffusion et l'indexation de l'information sur les artistes femmes du XXe siècle et plus récemment du XIXe, grâce à des partenariats avec des musées, des universités et des centres de recherche. Pour ce faire, AWARE organise des événements à rayonnement national ou international, tels que des colloques, des journées d'études, des remises de prix, des visites. À cela s'ajoute un centre de documentation, aujourd'hui malheureusement fermé, mais dans lequel avant on recevait sur rendez-vous des chercheurs et des chercheuses, l'édition d'actes de colloques et bien sûr au premier chef l'enrichissement quotidien d'un site internet bilingue entièrement dédié aux artistes femmes du 19e et 20e siècle, qui rencontre un franc succès puisque nous avons récemment acquis entre 40 et 50 000 visiteurs et visiteuses par mois.
On y retrouve un dictionnaire en ligne qui réunit plus de 700 notifs biographiques d'artistes femmes, plus récemment des dessins animés à destination des plus jeunes et des professeurs, des podcasts, des comptes rendus de recherche universitaire sous forme d'articles et des parcours thématiques en ligne en lien avec les programmes scolaires afin de s'adresser à un plus large public. Après plusieurs années de développement, nous avons constaté que nous avions créé un outil très efficace pour promouvoir les artistes femmes et mener une recherche approfondie sur les artistes françaises et européennes, mais que ces dernières étaient surreprésentées par rapport aux artistes non occidentales. Il nous est alors apparu que l'inclusion des artistes femmes dans le récit historique devait s'accompagner d'une meilleure inclusivité géographique. Grâce à un ambitieux programme international porté par Anaïs, que je remercie encore, l'association se focalise aujourd'hui sur la mise en lumière d'artistes de toutes les régions du monde, s'appuyant sur de multiples partenariats institutionnels et surtout sur un réseau d'experts et d'experts spécialisés. Cela se fait tout d'abord grâce à un programme nouveau qui s'appelle TEAM, acronyme de Teaching, E-Learning, Agency, Mentoring, qui est un réseau académique international dédié à la production et au partage de connaissances sur les artistes femmes. L'objectif du réseau TEAM est d'enrichir le site d'Aware en priorité sur les zones géographiques encore sous-représentées à ce jour et de soutenir la formation d'une nouvelle génération d'historiens et d'historiennes de l'art formés aux problématiques de genre et à la place des artistes femmes. Je vous parle de l'Argentine à la Chine, en passant par l'Afrique du Sud et la Turquie, pour ne nommer que quelques-uns des pays ou des continents représentés par cette équipe TEAM. Il s'agit à la fois de professeurs et d'étudiants travaillant avec ces professeurs, ainsi le passage de savoir se fait d'une génération à une autre, ce qui est très important pour l'équipe d'Aware et pour ses objectifs. Aware participe également à la réécriture d'une histoire de l'art inclusive et égalitaire par l'organisation d'événements thématiques ciblés, ce qui est évidemment le cas de ce colloque. Le continent africain et ses 54 pays représentent un enjeu majeur dans la volonté de développement international d'Aware, et je pense qu'Ngoné vous en dira plus tout à l'heure sur la difficulté et l'ambition de représenter, entre guillemets, le continent africain ou la diversité de ce continent. Ce colloque est pour moi une grande fierté, le résultat d'un très long travail de déjà plus d'1 an, mais aussi une première étape de nos recherches scientifiques qui, j'espère, vont continuer au-delà de ce colloque et dans les années à venir, à partir de la mise en place de partenariats qui ont vocation à se poursuivre et se pérenniser dans le temps. Nous espérons ainsi contribuer à la production et la diffusion d'informations sur les artistes femmes africaines et vous en faire bénéficier aujourd'hui, mais aussi demain, et j'espère dans les années à venir, grâce à cette plateforme ouverte à toutes et à tous qu'est devenue Aware. C'est pourquoi je suis aujourd'hui très heureuse et très fière d'ouvrir ce colloque Reclaim, Récits d'artistes femmes africaines. Je vous laisse, avec curiosité et enthousiasme, écouter tout au long de ces 4 demi-journées les différentes interventions et découvrir des artistes que jusque-lors peu visibles, voire totalement méconnus de l'histoire de l'art. Merci encore à toute l'équipe qui a organisé ce colloque. Merci à Claire et je laisse la parole à Ngoné pour vous présenter avec sa voix et son point de vue les 4 demi-journées de ce colloque. Merci Camille, bonjour tout le monde, je suis ravie d'être avec vous et de voir la concrétisation de ce projet sur lequel on travaille effectivement, comme l'a dit Camille, depuis plus d'1 an. Donc je suis la commissaire générale de la Saison Africa 2020, je suis également commissaire d'exposition de profession, en tout cas une de mes professions. Et ce projet fait partie d'un ensemble plus vaste qui est donc la Saison Africa 2020, qui a commencé le 1er décembre dernier et qui va se dérouler jusqu'au 30 septembre sur tout le territoire français et les territoires ultramarins.
Alors, c'est un projet très vaste qui est centré sur le panafricanisme et la pluridisciplinarité. C'est-à-dire que chaque projet, on en a à peu près 500, de cette programmation sont en fait des propositions qui sont portées par des professionnels du continent africain et qui réagissent à plusieurs questions actuelles. La saison, en fait, elle est ancrée sur 23 questions qu'on considère en Afrique comme étant des enjeux du 21e siècle, que ce soit par exemple la diffusion des connaissances, les innovations technologiques, les questions liées à l'histoire, à la mémoire, aux archives, à la circulation des personnes, des idées, des biens, ou à la citoyenneté, pour ne citer que quelques-unes de ces questions qui sont pour nous assez fondamentales. C'est une saison qui représente le point de vue, je dirais les points de vue de la société civile du continent africain et de la diaspora récente. Donc ces voix sont importantes et dans le cadre de cette saison, il me paraissait important d'avoir justement les voix et les positions de personnes qui représentent plus de 50% de la population du continent africain, à savoir les femmes. Et c'est comme ça qu'est née l'idée d'avoir un sous-programme dans la saison Africa 2020 qu'on a appelé le Focus Femmes. Donc le regard des femmes dans les arts, dans les sciences et dans l'entrepreneuriat. Et à chaque fois, c'est une mobilisation avec des partenaires français qui portent ces projets, d'avoir des professionnelles femmes qui portent un projet, que ce soit en art contemporain, en sciences, en entrepreneuriat ou en spectacle vivant, et qui nous parlent justement de ces questions, que ce soit la connaissance, la mémoire, la citoyenneté. Donc, on n'est pas là pour pleurer entre femmes sur des problèmes de femmes que l'on n'a pas. En tout cas, moi, j'en ai jamais eu en tant que femme et mes collègues non plus. Donc, ce focus est important. C'est un focus que je dédie personnellement à Olabisi Silva, commissaire d'exposition du Nigeria, qui nous a quittés il y a 2 ans, qui est une amie, une collègue avec qui j'ai eu un très long compagnonnage et avec qui j'ai mené plusieurs combats et plusieurs projets de mentorat pour mettre justement le pied à l'étrier de jeunes artistes, de jeunes chercheuses et de jeunes commissaires d'exposition femmes. Et dans ce sens, justement, pour qu'elles soient présentes à travers ce portrait, sur proposition de Camille et de son équipe à Aware, j'ai demandé à la commissaire d'exposition d'Argentine, Gabriela Salgado, de nous écrire un texte sur BC. Gabriela et BC ont fait leurs études ensemble au Royal College à Londres et c'est à mon avis la personne qui connaît le mieux BC sur le plan personnel et professionnel, et tout simplement parce que je suis toujours incapable de parler de BC et encore moins d'écrire sur BC sans m'effondrer et en larmes. Donc j'ai dû un peu répéter pour pouvoir ne serait-ce que mentionner son nom sans m'écrouler. J'aimerais également remercier ma bande, je vais dire, de commissaires d'exposition, historiens et historiennes de l'art qui ont accepté d'embarquer dans ce projet et qui travaillent avec nous donc depuis 2019. Nonto, Kunle, Senam, Fatou, Nadira, Rachida, Peju, Shika, Karen, je vous remercie pour votre engagement et pour votre contribution à ce projet, en sachant que le focus femmes de la saison est un des piliers et qui met justement à l'honneur les femmes de ce continent. Et comme l'a dit Camille, j'espère qu'à travers ce que les différents publics vont découvrir, qui pour nous spécialistes de l'art africain contemporain, en fait, ne sont pas des découvertes. Donc, nous partageons un état de connaissance avec vous, un micro-aperçu à l'échelle d'un continent, en espérant, comme pour beaucoup d'autres projets de la saison, que ça va perdurer et qu'il y aura d'autres fiches qui seront sur la base de données d'Aware et d'autres projets qui seront réalisés dans le futur avec des collègues aux 4 coins du continent, puisque justement l'intérêt de cette saison, c'est de mettre les réseaux à disposition, de connecter les réseaux et que cette saison soit une plateforme collaborative de partage, de production, de diffusion, de connaissances et de savoir. Donc, je passe le relais à Kunle et à Anaïs qui vont modérer cet après-midi et je me transforme en spectatrice et je vais apprécier avec un très grand plaisir les présentations qui vont être faites dans les 4 jours à venir. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Ngoné, et bonjour à toutes et à tous. Merci pour ces 3 prises de parole qui, je pense, donnent vraiment le cadre et le ton de notre colloque. Donc, je suis Anaïs Roche, je m'occupe effectivement du développement international de WARE et je coordonne dans ce cadre le colloque Reclaim, Récits d'artistes femmes africaines. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Nkoulé pour la modération de cette séance. Merci beaucoup. Great, thank you, Anaïs. Thank you, Claire. Merci, Anaïs. Merci pour ces... And the opening the session. So welcome everyone to the first session titled Forgotten Narratives. Who are the women whose stories we are at risk of losing and how do we fill this gap? So before we go into the discussion, I'll just give a brief idea about myself. When I leave in June, I will have been the Michaelis Gallery's curator at the University of Cape Town for 5.5 years. And I'm moving into the next appointment, which is a research position at the Värland Academy at the University of Gothenburg in Sweden. So in the interim, I'm just working on concluding a few projects. So my research interests are around Black women's visibilities. And for me, this research is approached through transformative pedagogies that are centered around embodied practices as specific ethical and political position. My practice is very much premised on personal attachments and collaboration. So working together with other co-conspirators to occupy a space of resistance towards unequal knowledge systems and practices. So this symposium and my engagement with AWARE therefore brings these interests of mine all into one place. I'm also very pleased to be chairing this panel in close proximity to Nondobego Ndombela's keynote address. Nondobego will give her keynote, of course, at the end of our session, and she's a very much beloved co-conspirator on other ongoing projects. To welcome the panelists for this session, we have Sule Ahmed-James, Nancy Dantes, and Julia Rensig, and each are speaking to the work of Effie Ikong and Clara Obdubado-Ngu, Bettina Lopez, Tuli Mekonjo, and Vijitua Ndiharine. I think I've messed up some of the names, but that's who they'll be speaking to in their presentations respectively, and I will give a closer introduction ahead of each paper as we proceed. To give an overall remark on the session, so while reading the abstracts of the upcoming papers for the session, I was struck by how all the artists under consideration are Black women working with or having worked with painting as medium. And of course, this is now happening across modernist and contemporary practices. So, of course, this idea of speaking to painting as category relates back to how Claire mentioned about that there's a thread within the conversations that are about the medium and the practitioner, and how these practices then are a challenge to sort of linear understandings of a history of art per se. And again, for me, what was very interesting is the linking of painting as category, which functions as kind of an indexing institution, both of capital value, aesthetic value, and social value, that is somehow set apart from other pictorial regimes. I think we also see how this plays out in the contemporary in relation to the painterly practices of men. The intersection then of these two categories in this session brings on some very interesting prompts to engage the social value of painting as a category alongside the social devaluation and absenting of Black women as category. So the presentations from the abstracts that I read proposed to an articulation of voice
the resignification of tangible social value through the evaluation of art objects that can be read, and the presentations for me can be read as a gesture towards transformative praxis to, towards the challenging of the absenting of absences. So we're not focusing simply on the actual absence, but how the presence and its reconfiguration comes to be engaged. And it's not simply about filling gaps, but more towards efforts that trouble the persistence of what is made absent, what is denied, what is omitted, what is rejected, from the language that we use in considering, these intersectional minefields, essentially. And then in considering how we speak about these artists themselves and their production without reinscribing a forced liminality that can work itself into approaches that are simply additive, right? If the narrative is mainly about we are adding voices that build up to a known linearity and accepted history, then this kind of undermines the exercise of considering the challenge that the work of Black women artists in general offer to a singular temporal kind of space. Yeah, so what I wanted to add is that Nondo's writing on Gladys Mbendu, for me, is a seminal kind of work that reveals how making painting as a Black woman is already imbued with political agency that makes visible multiple agencies beyond the canvas. And her ongoing research as a proposal for ways to engage with these refigured presences through ethical and responsible archival research. So with that, I will introduce the first speaker. So Sule James is presenting a paper titled A Critical Analysis of Artworks of Two Female Modern Nigerian Artists, Efi Ikong and Clara Obadagongo. The analysis of three, so Sule completed his PhD in visual studies at the University of Pretoria in 2019. He is interested in contemporary African art history, visual culture, and digital humanities. His PhD dissertation is Tracing the Idea of African Vernacular-Rooted Art, a critical analysis of selected contemporary South African art and Nigerian artists. So bracketed between 2007 and 2016. He has published in art historical journals like Art is On, Word Art, Critical Interventions, among others. And Sule will be co-chairing a panel presenting a paper at the Akaza Triennale Conference in June, happening online at DePaul University in Chicago. Thank you. Now, the history of modern art in Nigeria will not be complete without a critical analysis of works by these two female artists, whose works contributed to the understanding of Nigerian and global African art. Now, what happened is scholars of African art showed more interest in the study of art produced by male artists of the modern era, with little attention given to the works of Efi Ikong and Clara Obadagongo, who were contemporaries of the first generation of male artists in Nigeria. To this end, there appears to be few mention of them in art historical discourse. This places them among artists whose contributions are at the risk of being lost. Next slide. My article focuses on filling this gap with a critical analysis of their works, as
It reclaims from archives forgotten visual narratives. In doing this, I focus on their trainings, influences, contributions, and philosophies, and how the themes of their artworks may be analyzed as African. The history of modern art in Nigeria is traced to Aina Onagbolu, who taught himself to paint naturalistic portraits and introduced the teaching of art into the curriculum of schools in Nigeria. When the teaching of art in schools became overwhelming for him alone to handle, he persuaded the colonial government to hire Kenneth C. Murray, a young British artist. That was around 1927. Next slide. These two artists, these two art teachers, Aina Onagbolu and Kenneth Murray, shaped the ideology of art practice in modern Nigerian art. While Aina Onagbolu emphasized the essence of aesthetics and European convention in representations, Kenneth Murray emphasized culturalistic philosophy. Now, Aina Onagbolu was giving more emphasis on perspective. And this was because even his own works, even though he was a modern artist who practiced about the same times with Pablo Picasso, but because he happened to have lived at a time when the missionaries began their outreach in Africa and in Nigeria in particular, his works were criticized and were still categorized among works that were looked upon as hedonistic, and notwithstanding the fact that his forms were modern, and he actually approached his art even from a modern style and all such, his works were categorized as traditional African art. And so he was conscious of trying to produce artworks that will try to impress the European or the missionaries and make them see that Africans are as good as European when it comes to painting. That was Aina Onagbolu. So because of that, his emphasis was more on aesthetics and European convention in representations. But when Kenneth Murray came and began to teach, now, when he started teaching, he actually saw that kind of emphasis not to be too good for Nigerian artists. So Kenneth Murray began to emphasize culturalistic philosophy. He made artists to focus on reflecting aspects of their culture in their representations. And that actually became a kind of very good kind of basis for his students, one of which is Ben Nwonwu, the very modern artist, more renowned modern artist from Nigeria and even Africa during the modern era. As a result of the ideology of these two teachers, Aina Onagbolu and Kenneth Murray, modern artists in Nigeria were identified with artistic practices that reveal representations of cultural images based on European aesthetic principles. So based on the ideology of these two artists, most artists that were beginning to practice in Nigeria, and like we will get to see in the then Nigerian Institute of Nigerian, now Ahmadu Bello University. Now, then the artists who began the Zaria Art School, they came up with an ideology that they captured natural synthesis. Now, that natural synthesis actually, it brings together representation of cultural images, but based on European aesthetic principles. Even though that practice was a kind of rejection of European hegemony, that's rejecting what their lecturers were emphasizing to keep representing images that were more of European and all such kind of forms in their modern art in the 1950s into the 60s. The students
then in Zaria Art School, they rejected such principle based on the ideology they had imbibed from Kenneth Morey's kind of culturalistic philosophy. So they combined cultural images based on European aesthetic principles. Now, when we come to how did this ideology in modern art manifest in the art practices of Afi Ekong and Clara Budaga Ungu? Next slide, please. Afi Ekong, she was born in 1930 in Duketown, Calabar, Cross River State, Nigeria. She had her early education in Christ Church School in Calabar and later attended a technical college in Oxford, St. Martin's School of Fine Arts, and Central School of Art, Holborn, where she studied history of costume. She completed her studies in 1957 and returned to Nigeria. She is acclaimed to be the first female Nigerian visual artist to be trained academically and was a contemporary of Ben Nwonwu. But when we get to look later at the next artist, Clara, we will discover that even though record shows that Afi Ekong had returned to Nigeria in 1957, the case of Clara happened to have also studied outside in UK, but returned to Nigeria around the 1954. But record shows that Afi Ekong is the first female Nigerian visual artist to be trained academically and was a contemporary of Ben Nwonwu, like I had said. Now, her contributions are not merely in the work she produced, but also in the promotion of art in Nigeria. She was a founding member of the Society of Nigerian Artists. Her philosophy was to reflect the cultural values of the diverse cultures in Nigeria in artworks. And her influence was from the people and cultures across Nigeria. This is evident in her paintings in figures 1 to 3. Next slide, please. This painting entitled Meeting 1960, it's oil on canvas painting. Next slide, I will explain as I go on. Now, the painting is richly polychromatic with African men in dramatic postures as they are arrayed in white in turbans and robes, neatly delineated with lines in tones and shades of green, red, purple, blue, yellow, and white. Now, their African dress forms construct social and cultural identities of traditional rulers in Hausa Fulani cultures in northern Nigeria. Now, most times when you come to northern Nigeria, you will discover that the style of dressing, the African dress form in that painting, can we please just go back to the painting again? A slide, okay, thank you. Now you will see here, this is a composition of men, dramatic, and then you see some of them seated, others walking in, and it portrays a gathering about to begin, or they are dismissing. But then the fact that they are in camps, you find 3 men to the left side, sort of engaged in discussion. On the right side, you find men who are interacting. Now, this is actually typical of Hausa Fulani culture. Most times, this kind of dressing is found among traditional rulers. And given the fact that 1960 was the year Nigeria gained her independence, this painting suggests a gathering either before, during, or about the time of Nigerian independence. And she must have had a glimpse into a gathering where leaders from the north were taking decision, and
they do not mind the environment. You will discover they are seated on bare floor. And most times, such places they sit, they place mats and they come, sit on the mat, interact. They do not have this kind of etiquette where a kind of gathering of dignitaries, of traditional rulers will come and sit on executive chairs to take decision. In the House of Fulani culture, they come, they sit on the bare floor, and they sit there, interact, and take decision that concern the future of the Northern Emirate councils or even Nigeria. Next slide, please. Now, as we interact, looking at this image, now the images which cover the entire picture plane signal the arrival or departure of dignitaries to a meeting venue. This records the cultural history of the different gatherings of traditional chiefs in Northern Nigeria, an African experience of decision-making process and governance. This echoes a socio-political gathering prior to Nigerian independence or after in the 1960s. It also signals a meeting holding in groups as some look in different directions. Next slide. This next painting, titled Fadeke and Ada, 1961, it's oil on canvas. Now, the title reflects the names of two African women and conveying people, personal and cultural identities as they are individuated with names, their cultural groups. This is suggested from Fadeke, a name given to a female in Yoruba culture, whereas Ada is an Igbo name given to a lady as well. The realistic painting is also polychromatic, and however, you will discover showing two young African women depicted in arctic colors, adorned in gele. Now, gele actually refers to the headgear, buba, the blouse, and iru, wrapper, in shades of green and blue, backgrounded with pink. Their African dress forms are delineated with lines, detailing the folds and textures. This appears to be the focal point in the composition, as they highlight not merely the distinct style of dressing among young women in their African cultural identity. Historically, in Yoruba culture, while there are different styles of tying the headgear and wrapper, the women are sensitive in combining colors of dress forms that are harmonious. Now, this you will find in the figure that is to the left. That is a Yoruba figure. Her headgear and her wrapper are green. They complement. That's to actually portray how Yoruba women actually try to select colors that are harmonious. And then the blouse is made from tones of light green. Now, this actually makes it a harmonious combination that actually portray a Yoruba lady's style of dressing. So that places the lady to the left as Fadeke, while the lady to the right is actually Ada. The reason for this categorization is that in Igbo culture in the past, the ladies are not so conscious of the kind of harmonious colors they put together in their dress form until recent times. So they put together, just like you will find in the lady dressed in blue with the headgear in tones of green. Now, that lady actually portray an Igbo lady, while the lady to the right, to the left, the one to the right in blue, it's Igbo lady, while the one to the right, it's Ada. This is not because they are really cultural elements, but the style of adoption of these fabrics in their fashion, in their
dress form actually create a distinction. On the one hand, it echoes the bond and unity of two major cultures, Yoruba and Igbo, after Nigerian independence. And on the other hand, it hits on the friendship of two young women despite cultural differences. Next slide, please. Ekpe Dancers, 1996. Now, Afie Ekong, this at least should be one of the most recent, later paintings she depicted, not too long before she passed on. Now, although the title draws attention to performance art, it also constructs the cultural identity of the dancers. Ekpe. Ekpe is an Efik, it's an Efik word used to refer to the different big wild animals of the cat family. Now, Efik is a cultural group in Calabar, south of Nigeria. Now, when you look at the title Ekpe, it's trying to kind of show the interface that exists between the animal and human kingdom. In animal kingdom with humans. So they try to associate a group of people with their practices, a society, with the big wild animals of the cat family, lion, leopard, and on like that. Now, the polychromatic painting reflects a dark brown and red masquerade highlighted dramatically. And a group of men adorned in white, blue, and red shirts, and wrappers in shades of green and blue, purple and red in dance performance. Some are depicted with white caps, with which hints on complete cultural attire of the people in that particular cultural, that's the society. Now, like we get to look at the cultural history. The cultural history reveals that Ekpe society was the highest institution of government in Efik culture. It happened to be a rich African cultural heritage that they try to use. They take decision for the Efik culture in Calabar then, and in doing that, they judge. They look at what is ethical and what is unethical. They make decisions for people generally, and they also judge. And so it's a kind of society that is fearless. And that's why perhaps they took on the cultural emblem of that's the anthropomorphic image as the kind of for the masquerade that performs. The masquerade, the reason for giving Ekpe as the name of the general name for the society is because of the fact that it's a society that is fearless. They take on the kind of looking at lion, tiger, leopard, and other big wild animals of the cat family. They are fearless. So they liken this society to a fearless society. And this actually has not been interrogated in all these analyses. This work is actually emphasizing in her works. There is no article, to the best of my knowledge, if there is, I'm yet to come across one, that actually try to bring out the cultural history of this depiction in her work. While the association of the big wild animals of the cat family with a male society in Efik culture suggests the relationship of human and animals in African worldview, it can be argued that the interface of animal and human world is symbolic of the society's anthropomorphic masquerade. This suggests that the male society is a dreadful one in Efik culture. Next slide, please. We come to Clara Etso Ugbodaga Ogun. She was a female painter and the first Nigerian and African lecturer on the faculty of Nigerian College of Arts
Science and Technology, Zaria, in northern Nigeria, later renamed Ahmadu Bello University, Zaria. Now, she is from Bendel, speaking side of Edo State, Nigeria. After her secondary school education, she taught from 1945 to 1950. She got scholarship to study at Chelsea School of Art and got her diploma in 1954. Now, this is the history that I try to link with the claim that Afie Kong happened to be the first female Nigerian to be educated. Now, however, while this is documented 1954, after the 1954 training at Chelsea School of Art, where she got a diploma, she went further to obtain an art teacher's diploma at the University of London Institute of Education. Now, the year in which she completed and returned to Nigeria, after the 1954 record, it's actually not well documented. I'm yet to come across article that specify the year she returned to take up her lecturing position at the Zaria Art School. That's the Nigerian College of Art, Science and Technology. Now, the Nigerian College of Art, Science and Technology actually started in 1953 in Ibadan, but it was later moved to Zaria around 1955. And it was there the first set of students who started studying art there pioneered what we call the Zaria Art School. And they also, by virtue of that, the Zaria Art Society. And then they came up with the natural synthesis philosophy that guided the artworks they produce. And this actually seems to have also influenced Clara's work as well, because the next three works we're going to look at that she produced, which also have not been studied or given any critical analysis, they actually suggest the fact that she, along with the students, keyed into the philosophy that Kenneth Murray and Aina Onagbolu had championed in Nigeria, bringing together, reflecting cultural images, but in Western European standard. They executed their paintings, did all they did, but reflecting on cultural images from Nigerian cultures, the environment. But in doing that, they were very conscious of making sure that they give heed to perspective, they give heed to the proportion, which you will not find so much of that in traditional African art context. Next slide, please. Market Women, 1961, Oil on Canvas. The title signals a construction of women identity as they are engaged in socio-economic activity in a market. The context reveals an expressionistic painting that depicts three women. Two are seated and one standing, as they are adorned in white blouses, dark blue wrappers, and orange, blue, and white veils, arranged in the center of the picture plane, backgrounded with a brown shop. Now, when you look closely, even though the colors appear subdued, but one thing you will see in the work of this particular Market Women, now, the women there, they are covered with veil. Now, these veil actually highlight the cultural identity of these women. And so you will look at them, and this actually presents Hausa Fulani women mode of dressing. So which is actually creating not just women identity, but cultural identity. And although the women and their activities are the focal points,
the shadowy environment subdues their images, almost making it difficult to view and discern what they are selling. Now, notwithstanding that argument, however, in front of them are objects or containers that suggest calabashes used for storage of milk and millet meals. Now, you will discover this milk and millet meal, it's one of the major cultural products you find in northern Nigeria among the Hausa Fulani women. They normally will have the cow, a herd where they go to, they get milk from the cows. And when they do that, then each morning they get to collect the milk from the cows. They store them in the calabash. Then for every day they will have to go out to sell. But then they also try to prepare millet meals, which they roll into balls. In Hausa Fulani, in Hausa Fulani, it's called fura, and the milk is called nono. Hausa, so they call it fura the nono. But in this context, so that's exactly what the women are offering for sale. So even though it is said to be market women, you may not see other activities happening around to suggest that that it's buying and selling, but it's a kind of presenting them as women who have brought their product to the marketplace to sell. And that's what you discover with these women. So each of them will come, they sit down in group, just like is depicted there. Perhaps the brown shop at the background, it's the shop where they normally rent, and that's where they stay. People come to meet them there to buy the product. Now, to the left side of the painting actually presents men, images of men, even though they are not that too visible, too legible. Now you would see that there's perspective in the painting. Actually, it shows evidence of perspective with receding background. That's actually what the side of the painting portray. Now, this painting on its own highlights the identity of Hausa Fulani women in northern Nigerian market in the early 1960s. It echoes not merely the economic activities of the women, but mode of cultural attire when assessing public spaces. Now, of late, you will discover that there is the issue of hijab. Now, this was the kind of, now, before hijab was embraced in the 1970s, in the mid-1970s into 80s, this was the mode of appearance of the Hausa Fulani women. They would normally get a veil and cover with a veil when assessing the public space. At this time, in the early 1960s, as we can see from this painting, hijab was not part of the Hausa Fulani culture. Hijab was a later kind of cultural, it was an influence that came from Arabian side, Arab and Africa. So that actually went with more encounters between cultural exchange between the Arab and Nigerians, especially the Muslims. So they began to adopt the cultural lifestyle of people from the Arab world, and then that now brought about adoption of hijab even in Nigerian culture, especially among the Hausa Fulani women in Nigeria. But as at this time, when this painting was depicted, it was just veil. It could be wrapper, it could just be normal veil, whichever they have, they will cover with it before assessing public space. Now, the next painting. Slide. Now, Man and Bed, 1963. It's an oil on canvas. This thematic truss hints on influence of folk tale or oral tradition on the artist, or a realistic interface of man and a bed in Nigerian society. Although the painting is polychromatic, it is dominated with tones and shades of purple blended with tones of orange and
blue and white. The peculiar abstract style Ungu used in this depiction reveals intersections of lines, shapes, and colors, dramatically contrasted with light against a shallow blue-purple background. To contextualize this painting, I argue that it recalls the practice of abstraction that was identified with the Zaria Art School artist, where she was a faculty member. It conveys a symbolic sociocultural interaction between a man and a bird, whether his own bird, because in Nigeria, you get to find people getting to domesticate birds. They get into the forest, they get a cage, and then they trap the bird. And so, but then from the depiction, given the fact that it is an abstract painting, one cannot get to see even a clear depiction of the bird, but all we can see it's shapes, geometric shapes that intersect. And the man appears to be kneeling, even though they are geometric forms. He appears to be in a kneeling posture with his left hand raised, perhaps maybe holding the bird. So we suggest that the bird is not likely to be in a cage, but most likely the man at this time was having a kind of interaction with the bird. Now, a kind of sociocultural something, and it also hints on all its the interface of literary culture and visual art as well. And that's actually the influence that appears evident in this painting. The next slide. Beggars, 1963. It's also oil on canvas. Now, the title introduces a thematic nuance that constructs the sociocultural identity of a people in Nigeria. Now, this polychromatic painted scene is dominated with purple, with tones and shades of white, blue, and orange, used to highlight the three figures arranged in the center of the composition. Their hat, cap, and African dress forms draws attention to the beggars from Hausa Fulani culture. This recalls the history of disadvantaged, physically challenged men and women, and sometimes poor people in Hausa culture. This, however, does not mean that all poor people resort to begging in Northern culture, but most times you get to find people who are physically challenged, handicapped, they resort to begging. And most times you find them on the highway, on the corner of the street, or on the junction, and who eventually, or in the neighborhood, who will go from house to house asking for alms or begging. Now, given the fact that Ungu was a faculty member at the Zaria School at this time, she must have been influenced with the scene of this group of people in northern Nigerian landscape as she reflects on the modernity in Hausa society. However, the painting does not appear to convey any act of begging, but perhaps reflects on them being on their way, perhaps to a place they will beg. All we can see for now is people who are dressed in cultural dress form, having hats, shielding them from the hot sun, and perhaps interacting, even though the features of their faces appear to be subdued in the dark colors used to represent the blackness in the composition. The next slide. In conclusion, the modern paintings of both Afie Kong and Clara Ogbodaga paintings reflect some cultural realities of life among specific cultures in Nigeria. Like we have seen, Afie Kong did reflect on the Hausa culture. She reflected on the Calabar Efik culture. She did also reflect on Hausa Yoruba, the Yoruba and Igbo form of dressing among young maids. And you're coming now to the case of Clara, you will see her reflecting more on images from Hausa culture, the market women, the beggars,
All these are typical reflection of the modernity in House of Fulani culture as at the early 1960s. Through the themes of their works, while attention is drawn to aspects of modernity in Nigerian cultures at independence from Britain in 1960, they convey visual vocabulary and symbols rooted in African experiences. The paintings produced by Ungu show consistency in the choice of colors from a common palette. Her palette actually reflects more of purple and blue, white, as well as orange. Unlike in Ekong's painting, this distinction shows their individual, unique painterly styles. Thank you for listening.